అది నేను ముందరాం పిరాయ అని కమల్ హాసన్ ఫిలిం, Balu Mahendra, Vasanta Kotla come. So Sridevi is on climax, train and as she's going and he's coming, calling her name. So our eyes are looking to the right, just in case Sridevi will actually jump out of the train to meet him. And we miss the entry of the pole to the left. And tuck and Kamal Hassan Kotkondu. You know, that I copied. So what I did was, left frame empty with him. Chinna is running to the right. So any moment the goons will enter the frame and I'll divert the right to pole and miss out. సార్ ఎన్నిసార్లు రివ్యూస్ చేసామంటే శివ సార్ ఆ చిన్న సీన్ చెప్పిన పోల్ సీన్ చూడడానికి ఈజ్ ఆల్సో టాల్, ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్, ఈ కుడ్ హావ్ ఈజీలీ హ్యాండిల్డ్ 8 people 9 people. ఆ పోల్ తగలడం వల్ల వీక్ అయ్యాడు, దాని వల్లనే ఇది అనేది సైకలాజికలీ ఆల్సో బికాస్ యూ గివ్ సో మచ్ టైమ్ విత్ దట్ షాడోస్ రన్నింగ్ ఆల్ దట్ ఎఫెక్ట్. So we are thinking also while you're watching. After that, in the rest of the sequence, it's constantly the pain. The confidence on it. Even for that letter he comes, to the Kirana store, he was also with that pain. That gave a thought. That's what I'm saying. Like everything, even that Subilek Sudhakar that Kazipet chase, that fight, Matador van. And him going behind and then we hear his sound and he comes back with the axe and this thing. That he took from a film called Five-Man Army. Five-Man Armyలో లో యాంగిల్ పరిగెడతాడు, పరిగెట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎలా వెనక్కి వస్తాడు. పరిగెత్తుడు ఎందుకు వెనక్కి వచ్చాడు, ఇలా పడినప్పుడు సీ ద యాక్స్ చెస్ట్. I think I saw that film, sir. Five-Man Army, but it's effective, sir. Actually, even whatever you said, wherever you got this inspiration or idea, this is more effective. I'll show you Mundaram Pirai scene. It's not so effective. It is just that you need to have that blend effect. Everything evolves. Everything evolves from somewhere. In the evolution, when you realize something happened, obviously you have the liberty to better it. For that age, sir, only hard-hitting things were remained. After a while, then songs, then the story, then the screenplay, then the entire totality of effect of Shiva. Me and Nago just talking. Shiva is the only film which doesn't have a story actually. చూడు వాడు వచ్చాడు, ఎవరు అమలాని వచ్చా కొట్టాడు, ఆడు ఇంకోటి తీసుకొచ్చాడు, ఆడిని కొట్టాడు, మళ్ళీ ఇంకోటి ఆడిని కొట్టాడు. అట్ సమ్ పాయింట్ టైం ఈ వెంట్ అవుట్ అండ్ ఎక్కడో చోట ఫినిష్ చేయాలి కాబట్టి it's a man standing up for his right. That is a character, that is a thing. That is a character that caught. So what happens, Sandeep, I feel the lesser the story, you have more time to build a scene. If you see many of the Shiva's action scenes, ఎవరికో ఫోన్ వచ్చింది, అక్కడ నుంచి ఫోన్ వచ్చాడు, నాగార్జున సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు, ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు మేబీ అరౌండ్ 10 minutes ఉంటుంది దానికి రిలేటెడ్, ఆ సీన్కి రిలేటెడ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ ద టైమ్ టు రిలీష్ అండ్ ఫీల్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ద వన్ మూమెంట్ ద టూ మచ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఈస్ దేర్. సి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నరేష్ని ఇలా ఎత్తారు క్లోజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ టక్ అని కొడగానే టక్ అని డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. And Nagarjuna comes, he sees them and cut to బయట అటు చెప్తాడు, నడుస్తాడు, ఇరానీ కఫేలో గ్లాస్ బ్రేకింగ్. ఫైట్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అది మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తారు, ఎవడో నా పరిగెత్తుకొచ్చి నరేష్ని కొట్టారంట, ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, మళ్ళీ అక్కడ కారు వచ్చి ఆగి అక్కడ దిగి దాంట్లోంచి మట్లెక్కి పరిగెత్తి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద థింగ్ దే డు. బట్ having taking a liberty of tuck అని నాకు చెప్తుంది. That's very effectively. I basically understood that from a Charlie Chaplin film. I saw a 1921 film. అదేంటంటే బిగినింగ్ షాట్ ఒకటి వచ్చి ఒక జైలు బయట కెమెరా పోస్టర్ అంటిస్తాడు, అండ్ ఆ పోస్టర్ ఈ చార్లీ చాప్లిన్ జైలు క్లోజ్లో ఉంటాడు. దాంట్లో కట్ చేస్తే ఎవడో ఒక లేక్ నుంచి స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి ఒక ఫ్యాట్ గా ఈ సడన్లీ సీస్ అండ్ కెమెరా టిల్స్ డౌన్, జైలు క్లోజ్ ఉంటాయి. కట్ చేస్తే స్టేషన్లో చార్లీ చాప్లిన్ ఓవర్ సైజ్ క్లోజ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్ టు ఎ ట్రైన్. అంటే 3 షాట్లో ఆ జైలుని తప్పించుకుని ఎవడో బట్టలు దొబ్బేసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడని చెప్పి. సో అండ్ ఐ ఫెల్ట్, బట్ ద వన్ థింగ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద స్టే ఆన్ ద ఫేస్. ఇప్పుడు ఆయన కొట్టాడు, కట్ అని తెలిసి నాగార్జున మొహం మీద స్టే ఇచ్చాను. ఈవెన్ ఇఫ్ ద కమ్స్ యాజ్ ఎ జర్క్,
Yeah. But when they see, they have the time to see the emotion on Nagarjuna's face. Yeah. That is why it works. Yeah. కానీ ఇప్పుడు ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పరిగెత్తుకొచ్చి చెప్పి నాగార్జున పరిగెత్తికేంటి అని I don't think it will be the same film, though it is the same story. Because eventually film is an emotional impact. It is not about telling the story. Yeah. Yeah? And also on top of that, like character, if he's not okay, melodramatic, like Sudhakar is his closest friend. He's got a face, he's just looking sad. That's it. ఆ బయటకు వచ్చి కూడా మళ్ళించన్నది మాత్రాన వాణిని చంపితే రేపు గణేష్ భవన్ లాజిక్ మాట్లాడుతున్నాడు. Yeah. Yeah. You know, anybody at that time or even Will be now furiously expect angry, Nagarjuna to go running to wherever Raghuvaran is to kill him. Yeah. But the logic, దాని మూలాన ఏం అవ్వదు అనే లాజిక్ తోటి ఆగాడు కానీ భయంతో ఆగలేదు అనేది యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. పీపుల్ విల్ ఫీల్ ఇట్. మళ్ళీని చంపాడన్న కోపంతో నేను భవానీని చంపితే వ్యక్తిగతంగా నా పగ తీర్చుకోవడమే తప్ప ఇంకేమీ జరగదు. ఈ భవానీ పోతే రేపు గణేష్ భవానీ అవుతాడు, లేకపోతే ఇంకొకడు. దీనికి సొల్యూషన్ భవానీని చంపడం కాదు, అలాంటి గూండాల్ని పుట్టిస్తున్న వ్యవస్థను నాశనం చేయాలి. The number of shots used to tell a scene in Shiva are very less compared to a regular cinema. Even if compared to a blockbuster film also, you convert so many things in. And a conventional scene lo, if you use 25 shots, you are using only 7 or 6. Yeah, but what we noticed at that time, and we were also talking about it, Manga, that though the shots were less in that scene, the number of scenes were high. Yeah, yeah. Every 30 seconds, 45 seconds, it cuts. Yeah. Yeah. Goes off to Charlie Chaplin explain this. Yeah. Moves. Yeah. And also you see that gave the pace to the film, I believe. Pace of Yeah, Shiva pace, yeah. came from the number of shots, locations, moving. And sir, one more thing I want to tell you, because after seeing it so many times, so many new things are there in Shiva. One thing is very dialogue is so simple. Yeah. Ante Shiva ante vide. Shiva ante vide. రాడ్స్ తీరా చిన్న రాడ్స్ తీరా చిన్న రాడ్స్ భవానీ గడికి చెప్ప బచ్చా వేసేలేదని కాలేజ్ సంథింగ్ వెరీ ఆల్ సింపుల్ లైన్స్. ఇకపోతే ఆ భవానీ గాడు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే వాడినే వచ్చి చెప్పాను, నీలాంటి చెంచాగాడిని పంపద్దని చెప్పు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డైలాగ్ పేపర్ మీద ఏంది డైలాగ్ అంటారు కావచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ కట్ ప్రెసెంటేషన్ ఈస్ సో హై, సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్ దట్ దోస్ డేస్. ఈవెన్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ dialogue simple ఉండడం which worked. I feel for that kind of presentation, any rhyming dialogue or any dialogue lanti dialogue will not work, I think. It was throughout it is simple. See, even Amala gar cheppadam, you know, why don't you shift to the hostel, why don't you do a part time job. Then you will say like nenu ila chestam anna feel avutadu. So now don't tell me I feel bad. అన్ని మాటలు పడుతూ ఇంకా ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకు? బయటకు వచ్చి ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ చదువుకోలేవా? అది కాదు ఆశ, మా వదిలనే మాటలు నాకు తెలియదని మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాడు. నాకు తెలిస్తే ఫీల్ అవుతాడు. స్పోకెన్ లైన్స్ మామూలుగా మనం ఎలా మాట్లాడుతాం రియల్ లైఫ్ లో, దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ డిడ్. బట్ అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ ద రిలేటబిలిటీ అండ్ కనెక్టివిటీ కమ్స్. మనం ఎలా మాట్లాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an interesting thing, this Irani cafe setup we did, was someone told me Shiva is the first film ever where we saw Irani cafe. Everybody knows Irani cafe, you know. But అప్పుడు కాలేజీలో అక్కడ కూర్చునేవారు కదా. I remember going to Irani cafe. Correct. Yeah. All the time. So even that kerosene stove effect was superb. మనం ఉన్నలాంటి మనం చూసిన లాంటి చోట జరుగుతున్నప్పుడు బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది బికమ్స్. And Shiva is the first film where the ambassador cars became popular, you know, and they look like characters. And sound started opening sound, you know. Because all these Vijayawada first time the convoy started. No, Vijayawada rowdీలు అందరూ ambassador కార్లు తిరిగారు. Sir, even for a villain to throw a challenge also, పెద్ద dialogues, పెద్ద ఒక రకంగా ఉండదు. ఇది జస్ట్ నానాజీ ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే just one
track up from the back. That's it. Yeah. There's not even straight face. ఆ షార్ట్లో నేను తీస్తున్నప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అది కొంచెం ఒక చిన్న లైట్ స్విచ్ ఏదో అంత సిమెంట్ ప్యాచ్ ఉంది. ఐ థింక్ దే డిడ్ సమ్ రిపేర్ ఆర్ సంథింగ్. అది చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంది, అది కొంచెం కవర్ చేద్దాం రఘువరన్ ఫేస్తో అంటే నేను ఇంకా విజిబిలిటీ పెట్టింది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ భవానీ. అక్కడ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయకూడదు. ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే మళ్ళీ ఈ ఊర్లో భవానీకి ఎదురు తిరగాలన్న ఆలోచన రావడానికి కూడా ప్రతివాడు భయపడాలి. భవానీ ఇలాంటి ఎందుకు కేర్ చేస్తాడు, అంత నీట్గా ఉందా గోడ అది ఇది అని. సో సబ్ కాన్షియస్లీ ఇట్ ఆల్సో టెల్ యూ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రోడ్ వెళ్తా ఉంటే ఒక లారీ వస్తుంది, అండ్ లారీ వస్తున్నప్పుడు లారీ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ద కార్ కాబట్టి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది. అదేమన్నా ఫియర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందంటే ద లారీ లూజ్ బంపర్ ఉండి అది కొంచెం ఊగిపోయి హెడ్ లైట్ లేకుండా, దట్ స్కేర్స్ యూ మోర్ దెన్ నీట్ లుకింగ్ లారీ. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రాబ్లీ ద నీట్ లుకింగ్ లారీ కుడ్ బి మోర్ పవర్ఫుల్. బట్ సబ్ కాన్షియస్లీ వితౌట్ యూ కాన్షియస్లీ థింకింగ్ యూ గెట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దట్ వీల్. సో విలన్ అని కూడా నీట్గా హౌస్ ఉండే అది కాదు. రఘువరన్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ వన్ టేబుల్, ఒక డార్క్ చిన్న రూమ్ అది. But that is the whole point. Yeah. A dirty looking house lo unnodu, he might be more dangerous compared to a guy living in a clean house. True. Sir, but those days when you heard his narration, sir, you trusted him. You didn't try to judge him, right? You thought like this is all new. No, the sensibility is matched. But compared to those, aa rojulo meer vine kathalaki. Vinay Kadalaki, and I was having a miserable time. ఆ కథలు చేస్తా హిట్ అవుతున్నాయి, బట్ not my sensibilities. Akhir Poratam. I don't want to pick out film. They're all their films that these things. Whatever I've done, it wasn't. I felt I was not enjoying it. It was not my sensibility. When I spoke to Ramu, when we had a lot of conversations, first of all, I like the sensibilities. I was able to talk, and he gave the story. It was nice. I didn't know he was going to shoot it like that. I had a lot of doubts. Chala doubts ఉన్నాయి. అప్పుడు వరకు 7 సినిమాలు చేసాం కదా. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదేంటి ఏమీ లేకుండా ఒక అట్లీస్ట్ వాడిని విలన్ కొట్టాలి, ఎవరిని కొట్టాలన్నా 20 పంచెస్ కొట్టాలి. I just gave in, surrendered. See, everyone will have different memories, especially something which happened 35 years back. నాకు చాలా గుర్తుందంటే నాగార్జున షూటింగ్ అగ్నిపుత్రుడు క్లైమాక్స్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి ఐ narrated Naresh's death scene. So I could see the impact what he felt. I said that will be far more effective than what you're shooting here అని. And I could communicate that, in my narration, ప్రతి షార్ట్ డీటెయిల్ సౌండ్ దీంతో దాంతో అన్నీ చెప్పి. సో ఐ థింక్ హీ started trusting my clarity apart from the sensibility, that I can visually narrate instead of seeing just the content of the scene. Sensibility and clarity, they both simple. First, sensibility nachte where you're able to talk to your director and your director is able to convince you and you're on the same wavelength. Half the battle is won. And so, where at that point what I was doing, I was not happy. I was not at all happy what they were giving me. So Sandeep, I'm sure you would have gone through your own experiences. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాగార్జున లాంటి ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ భలే తీసేయడం అంటే తీనియాలి కదా. True. Because a film is got so many people involved. Probably ఇప్పుడు దాంట్లో నాగార్జునకి సెన్సిబిలిటీ, he also has to be convinced. So he's catering to an audience. True. ఆల్రెడీ తన విక్రమ్లో అన్ని పెద్ద హిట్ అయ్యి వాళ్ళ ఆడియన్స్ ఎలాంటి సినిమాలు పక్కన హిట్ అవుతున్నాయి, అది కూడా అది మీ సినిమాలు కాదు, పక్కన సినిమాలు ఏమి హిట్ అవుతున్నాయి అయ్యే చూస్తారు. కరెక్ట్. That becomes parameter. పెద్ద పారామీటర్, పక్క సినిమా ఏమి హిట్ అవుతుంది. So when you have some such different scenes in Arjun Reddy and Animal,
the actors, did they have a doubt? Did they have a kind of... Ranbir never had a doubt, sir. Ranbir said, Sandeep, everything is so Ranbir new, అంటే there's ఒకటి no మీకు reference. ఆల్రెడీ యూ ఆర్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ కబీర్ అండ్ అర్జున్ రెడ్డి. అది ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేసి ఉంటుంది. ఏంటో సార్. లేదు రాము, at that time I was doing Brahmastra.